Yo, learning with you, yo, aprende con yo, learning with you, yo es yo. Please subscribe. Por favor, suscríbanse. Hello. Hola. Today we are going to talk about the weather temperature. Hoy vamos a hablar de la temperatura del clima. Are you ready? ¿Estás listo? Let's go. Vamos. The thermometer. El termómetro. Degrees Celsius. Grados Celsius. Degrees Fahrenheit. Grados Fahrenheit. Temperature. Temperatura. Hot. Caliente. Warm. Cálido. Cool. Fresco. Cold. Frío. Freezing. Helado. Would you like to see how's the temperature outside? ¿Te gustaría ver cómo está la temperatura afuera? Let's go. Vamos. What's the temperature? ¿Cómo está la temperatura? It is 30 degrees Celsius. That's 86 degrees Fahrenheit. Está a 30 grados Celsius, que es igual a 86 grados Fahrenheit. It's hot here. Está caliente aquí. What's the temperature? ¿Cómo está la temperatura? It's 26 degrees Celsius. That's about 79 degrees Fahrenheit. Está a 26 grados Celsius, que es alrededor de 79 grados Fahrenheit. It's warm here. Está templado aquí. What's the temperature? ¿Cómo está la temperatura? It's 15 degrees Celsius. That's 59 degrees Fahrenheit. Está a 15 grados Celsius, que es igual a 59 grados Fahrenheit. It's cool here. Está fresco aquí. What's the temperature? ¿Cómo está la temperatura? It's -5 Celsius. That's 23 degrees Fahrenheit. Está a -5 grados Celsius, que es igual a 23 grados Fahrenheit. It's cold here. Está frío aquí. You did a great job. Hiciste un buen trabajo. Thank you for watching this video. Gracias por ver este video.
If you want to see more English and Spanish videos like this, si quieres ver más videos en inglés y español como este, don't forget to subscribe. No olvides suscribirte. Bye bye.